So the first of all, now I would like to present about one techniques. The topic is design thinking. Yeah, I want that when we are a teacher and then we want to teach the student about the thinking. Also, the student can think, they can think. But this technique refer to, the method refer to design thinking. It means we let the student to think about one thing that solve the problem. When teach the student, when we found that that kind is we have problem, and then we start to teach the student and the procedure to the student to solve that problem. Okay. So we can say design thinking, not only think, but think to solve the problem that we meet. Okay, this is all my contents and I don't describe more. So the first introduction. So what is design thinking? So this one I just talk about elementary class, and also design thinking we have from the low level to the up level, but the different style or technique depend on sometimes the student is low level. If we give the problem is high and also practical thinking, so maybe the student cannot think and solve it. So what is design thinking? Design thinking is the process for creative problem solving. Yes, like we are in the class and then we want the student or motivate the student to think about that. That's the problem, but how to solve it at the process, how to solve that problem. Okay, this is we teach the student by making it to become a good design thinking. So why do we need design thinking? Yeah, design thinking is very important because we used to have the people in a way to teach the children how to understand others, the need for other and their own place in the world as well. Yeah, sometimes it's the real situation, the real problem happen around the world, around the country, or in the family or something around school. So we design the design thinking for the student to solve that problem. Okay. So the process of design thinking, we have five. One is emphasize, and the second one is defined, and then the three is ideate, and four the prototypes, and the last one is test. Okay, I will briefly just one by one about this. Okay, this is the process of how uh, to teach a design thinking. So first is emphasize. So emphasize is the thinking emphasize is very important because it allows designer to develop a deep understanding of the problem that the people you are designing for might face. In order to design a solution, you need to have a deep understanding of not only the problem, but also the people, the environment, and their role within that environment. Yeah, here the process of design thinking, the first is emphasize. Emphasize means you have to know about what is the problem, and also not just only you see the problem, but you go to directly to that problem is the real. For example, like we have one family that is very poor and also it's far away and cannot earn much money. We can say like low incomes. So that's why that student is have problem, cannot come to study well. So the first is emphasize or process design thinking. So the emphasize, it means we go to that family and then try to understand about the problem and the real situation about that family. And then we start to define, when we know the problem, we need to define the problem. What is the real problem that happened to that family? Why the family is poor, and then how to help the student, how to help the children in that family can come to study. So this is, we define what is the real problem. Okay. To guide the student what the problem they are attempt to solve. It means define what is the problem, and then we decide what is the real problem and what is the technique that we want to solve in that problem. Okay. And then
ideate. Ideate, it means refer to during the stage, the student will brainstorm solution. The problem they defined in the previous state. In many cases, ideate look like your typical brainstorming session. Yeah, when we emphasize already, go to that situation, and then we define what is the real problem and how to solve it, and then we try to ideate. I mean, you put your experience and also give some idea and how to brainstorm it, how to solve that problem, and then you just take the student example like take one. This one A, how to solve it, B, so this one, and C, so this one, and then we try to give more idea about to solve that problem. Okay. After you know the problem and then try to give it idea already, we will go to prototype. During the prototype, student begin building their idea. Yeah, and also it's similar to the idea. And the stage focus on identify and building the best solution for the problem on need. And then we define all the problem and then try to do it one by one, and then just we can just brainstorm it, and then just take it prepare uh, everything, and then we go to the test. It means a prototype. It means we try to collect all the problem and the solution about to solve the problem, and then we start before doing the test of the lab finals. Okay, after you prototype it, the problem already, we go to the test it. In this stage, we test what we understood and ideate and experience with that problem, and then see in feedback. Yeah, after we collect all the problem and then idea and then the solution, how to solve that problem, and then we try to test that it's the family, for example, like I example in the first family that have problem of the low income, and then the children cannot come to school, so how to have the children that can go to school, and then we try to test it. I take this one, for example, sharing money to that, and then try to one more like I try to find a job for the parents of that family, and then try to do it, and then we put the real test to that family, and then just seeing feedback, it's okay or not. I mean the bearers like the children and the family can come to school or not, and that family is become more income or not. Here is the process of design thinking and also solving the problem. Okay, this is the one step that I told you. The first emphasize and define what the problem, and then idea, try to find the solution, and then prototype before, and then the test, the last one. Okay, thank you very much, especially lecturer and also teachers are in here for paying attention, and also very sorry because of at the last and maybe just over a little bit time. Okay, and then now I have one video that there is the problem happened the real, and then that class we can say start to let the student to solve that problem and by using design thinking. But actually very sorry because of now I'm working class, and then I use my desktop, so my the video is in my laptop at home. Okay, but after this maybe tomorrow or at night I will send to the groups about the video how to design thinking, or you will see that video, you will see more about how to process design thinking of the student. But this video and also this slide, I mean just like I told you again, it's the elementary class. Okay, thank you very much. And any question, just please rest together and then we share together. Thank you. Okay, so thank you, Chandan, for this topic. You can say like design thinking. Okay, besides Chandan, other okay, how you apply design thinking? Lecturer, I think design thinking here we are just we only see in using in
the Cambodian. But mostly when I search the internet, mostly the class is always take from other country. Okay, we can say. And I try to find and search in the Cambodian, but only to see that seldom. Yeah, yeah, sure, for sure, right? Yeah. Yeah, later on we hope that we will see some teaching method from Cambodian people, not from India, not from the world, but maybe from Cambodia that we can say, yeah, for Chandon, if you apply or try something new in your class, you may come up with some procedure or technique to teach the student, and then that's one will become your own teaching technique or teaching method there, right? Yeah. Okay, so just on this part, and do you have any question about design thinking? Yeah, Chandon may be able to answer your question well, I hope. You since you are the master of the topic you are doing here. Okay, any question, Venerable and all teacher here? Okay, Chandet, it seems like quiet from you this morning. Teacher Sunday may be working Yeah, oh, maybe he also this teaching. Saturday. Okay, okay. Okay, so any question about design thinking? Okay, so we can say like normally we can say in some part of our country we can say about education, some part that the student do not have enough time to think as well as solving the any problem in here. Like we can say during my time, one. Okay, we just go and sit in the class. The teacher just keep writing the question on the whiteboard, and after we copy and finish, the teacher just leave out and then write down the answer for the student to copy as well. So, what do you think about this one? I am not sure whether you experience like me or not, but during my time, it's just like that one. Okay, when I was in primary school, yeah. Most of the teachers they just do something did something like that one, we can say. Yeah. Any experience like that? ចាទៅរហូតអញ្ចឹងមែនដោយសារតែសិស្សគាត់រៀនតែពីអ្វីដែល teacher ផ្ដល់ឲ្យទេហើយវាជាទម្លាប់មកពីយូររបស់ដឹកនាំថាជាទម្លាប់របស់ការសិក្សាក្នុងប្រទេសយើងគ្រូដូចស្របថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើទោះបីជាយើងបណ្ដោយឲ្យគាត់រៀនដោយទាស់ថាយើងដាក់អ្វីមួយឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគាត់ដូចជាគាត់អត់ទម្លាប់ទេចាដល់ពេលឲ្យមានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ព្យាយាមធ្វើទេបើទោះបីជាប្រាប់គាត់ថាឥឡូវទូរស័ព្ទយើងអាចធ្វើទៅឆែកចុះឡើងប៉ុន្តែគាត់នៅតែពេលខ្លះគាត់ទៅជាប្រើវាដើម្បីទៅមើលហ្គេមមើលអីទៅវិញទីច្រើនមើលទៅវាលក្ខណៈថាការរៀនរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងសិស្សនិស្សិតសិស្សហ្នឹងសិស្សវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយនឹងសិស្សបរទេសមើលទៅការនេះទម្លាប់គាត់វានៅលក្ខណៈថាអត់ទាន់បានអភិវឌ្ឍដូចគេលោកគ្រូទោះបីជាយើងព្យាយាមណែនាំគាត់នៅតែលក្ខណៈថានៅមានកម្រិតទៀតណាលោកគ្រូអញ្ចឹងគាត់ចាំតែអ្វីដែលលោកគ្រូផ្ដល់ឲ្យគាត់បើស្រាវជ្រាវមានដែរលោកគ្រូមានដែរសិស្សមួយចំនួនគាត់មានទម្លាប់ចេះស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងតែមួយចំនួនទៀតគឺគាត់អត់ទេបើថាឲ្យគាត់រៀនប្រហែលសឹងតែពេលខ្លះអ្វីដែលយើងដាក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងក៏សឹងតែខ្ជិលសរសេរទៀតលោកគ្រូហើយបើថាឥឡូវហ្នឹងសរសេរច្រើនពេកហ្នឹងក៏ល្អទៀតលោកគ្រូលក្ខណៈអញ្ចឹងថាឲ្យសរសេរហើយហ្នឹងលក្ខណៈក៏ខ្ជិលទៀតថាឲ្យ research ខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់ហើយលោកគ្រូឥឡូវវាមានដែរមានតិចតួចចាខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកគ្រូ Okay, អរគុណច្រើនលោកវិជ្ជដាជាសូមចូលរួមបន្តិចមកដូចអ្នកគ្រូវិជ្ជដាដែរ Yeah, please. ដូចក្មេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានអ្នកខ្លះក៏គាត់រៀនស្រាវជ្រាវហើយរៀនខ្លាំងឬក៏រៀនបែកពី teacher ខ្លះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមួយចំនួនគឺកូនសិស្សខ្លះជាពិសេសគាត់រៀនទូច
ចឹងទៅដូចកូននៃគ្រូនៅកន្លែងខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺគាត់ពេលខ្លះ teacher នៅក្នុងខ្លះគឺមានអធិពលខ្លាំងហើយថាគាត់ប្រាប់មកសខ្មៅអានេះខ្ញុំនិយាយអំពីមតិទូចដូចគាត់លេបថ្នាំឬក៏អីអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ខ្លាចតែ teacher គាត់លេបថ្នាំគឺអត់ព្រមលេបទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកគ្រូគាត់ទាញទូរស័ព្ទទៅខ្ញុំខលទៅ teacher គាត់ឯងអញ្ចឹងគឺគាត់លេបថ្នាំហើយសំបីតែមេរៀនអីមួយចំនួនអញ្ចឹងបើ teacher ប្រាប់មកអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រកាសតែអញ្ចឹងតែជែកយកឈ្នះយើងមកទោះពេលខ្លះយើងមានចំណុចតាមទីមួយដែលយើងគិតថាចង់កែគាត់អញ្ចឹងតែអត់ទេ teacher ខ្ញុំប្រាប់មកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់មកអញ្ចឹងហើយក្មេងមួយទៀតបរិបទមួយទៀតគឺពេលខ្លះក្មេងគាត់ស្គាល់មកពី teacher ប្រាប់មករហូតអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថា real situation ហ្នឹងវាមិនទេ for example គាត់តាំងពីតូចមកgood morning class how are you today how are you Mr. B yeah I'm fine thank you and you and teacher អញ្ចឹងប៉ុន្តែថ្ងៃមួយកូននឹងយើងធំអញ្ចឹงដល់ពេលស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងគាត់លបួសដៃបាក់ដៃអីឧទាហរណ៍ស្ពាយដៃមករៀនtoday how are you today yeah I'm fine thank you ប៉ុន្តែអាដៃរបស់គាត់នឹងកំពុងស្ពាយបាក់តែគាត់នៅនិយាយតែ I'm fine ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាបរិបទហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាត្រូវប្រើកលៈទេសៈបែបណាព្រោះគាត់ចេះ way មួយន័យថា I'm fine រហូតអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថា situation មួយហ្នឹងពេលខ្លះយើងមិនត្រូវតែ fine ទេព្រោះយើងកំពុងតែមានទុកមានអីអញ្ចឹងគាត់ចិត្តអត់ដល់ទេខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងគ្រូអរគុណច្រើន Okay, thank you, Chandon and Rajada for sharing. អរគុណមកគុណច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងយើងអានឹងជាផ្នែកមួយហើយมันមានលក្ខណៈផ្សេងទៀតទេបើពេលខ្លះគេថា kid listening or respect the teacher than the parent ជាការពិតណាស់មិនមែនគេបងគឺចំនួនបាទកូនខ្ញុំពេលខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាបាទគាត់ជាផ្នែកមួយយើងត្រូវបញ្យល់គាត់ឲ្យយល់ដែរ Sometimes we can say like don't just trust your teacher yeah, but can search more currently we can say right បើយើងកុំជឿតែគ្រូណាបាទគ្រូអាចខុសតែបើយើង consult document យើង explore more ប៉ុន្តែការដែលយើងមិនជឿនេះមិនបានន័យថាយើងទៅ arrogant ឬក៏ទៅធ្វើអីដែល share ដែលមិនឲ្យតម្លៃគ្រូទេបើណាយើងអាចយកប្រធានបទឬក៏យកចំណុចហ្នឹងយកទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីយើងនឹងថាអូអានេះចំណុចហ្នឹងវាបែបម៉េចជួនកាលគ្រូគាត់អាចតែគាត់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគាត់ដឹងមួយតែដល់ពេលយើងទៅស្រាវជ្រាវយើងឃើញបានដល់ទៅ3ដល់ទៅ4ទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានជម្រើសមួយដែលយើងអាចរៀនបានច្រើនបាទនៅជាផ្នែកមួយហើយបាទនៅដូចអ្វីដែលគ្រូវិជ្ជាបានលើកឡើងក៏ជា case មួយដែរបាទថានៅពេលដែលយើងរៀនតាមទម្លាប់មកថាចឹងហើយបានខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាប្រធានបទតទៅនឹង study skill បាទឬក៏បំណិននៃការរៀននៃការសិក្សាហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយក្នុងបរិបទខ្មែរយើងមកថាយើងមើលទៅចម្លែកក៏រៀនសោះទៅរៀនជំនាញរៀនទៀតបាទតាំងពីដូនតាមករៀនបាទ learning by heart បាទតែញឬក៏សូត្រយកណាបាទដូច parrot បាទ parrot learning style បាទអញ្ចឹងបានថាសត្វដូចសត្វរៀនដោយសត្វសេកគឺរៀនដោយការទន្ទិញចាំមាត់នឹងឯងថាឬក៏ repeat after the speaker នឹងឯងណា repeat after me repeat after the teacher ណាចឹងនឹងជាផ្នែកមួយដែលយើងដាក់ជាប់អាហ្នឹងហើយយើងចេះតែប្រើវាកន្លងមកមិនថាវិធីសាស្ត្ររៀនវាអត់រីកចម្រើនដូចគេទេដោយសារពេលខ្លះយើងអត់បានប្រើ creative thinking thinking skill របស់យើងហ្នឹងបាទដូចទានបទ design thinking នេះគឺយើងអត់អាចប្រើវាបានអស់ទេចឹងហើយបានពេលខ្លះដែលយើងអាចថាធ្វើឲ្យកុមារឬក៏យុវជននៅក្នុងរបស់យើងភាគច្រើនគឺលក្ខណៈថាគាត់អត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយបញ្ហាហ្នឹងវាស្រួលវាមិនក៏ថាគាត់ពេលខ្លះរឿងខ្លះគាត់អាចគិតចេញតែគាត់អត់ហ៊ានធ្វើទេដោយសារគាត់នៅក្នុងនៅក្នុង comfort zone មិនថាគាត់ធ្លាប់តែស្រួលហោហែមកហើយបាទនៅផ្ទះក៏ពុកម្ដាយថ្នាក់ថ្នមបាទមកដល់សាលាក៏គ្រូថ្នាក់ថ្នមមិនឲ្យគិតច្រើនណាបាទដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែមកដល់អង្គុយគ្រូក៏អត់តសំណួរបាទមកស្ទុះលុបសំណួរចេញទៅសេចម្លើយឲ្យអញ្ចឹងយើងសួរថាយើង
មានដែលបានវឹកហាត់គ្រូក្បាលយើងឲ្យវាប្រើទៅវាខ្លាំងវាបែកបញ្ញាខ្លាកំណត់អីគិតលើបញ្ហានឹងចេញទេបាទចឹងតកតងនឹង critical thinking តកតងនឹងcomprehensive thinking មួយចំនួនយើងអត់មានដែលបានប្រើវាសោះហ្មងអញ្ចឹងបានពេលខ្លះការដែលយើងកំណត់ហ្នឹងវាអត់មានអីតែវាយ៉ាងណាពេលដែលយើងឃើញបញ្ហាទៅគេគិតចេញមកគេគិតមិនឃើញតែon the line problem នេះឬក៏ on the line question ហ្នឹងបើយើងអានមកតែសម្រាប់ question នៅក្នុងការអានជាប្រភេទ question យើងមាន3ប្រភេទធំមានអីខ្លះលោកគ្រូព្រះអង្គរបៀបអានមែនគ្រូបាទmấy cáiរបៀបអានបាទសំណួរសម្រាប់សំណួរបាទសម្រាប់ការអានយើងមានសំណួរប្រមាណប្រភេទដែលយើងដែលគ្រូ design ណាមែនលោកគ្រូអាមែន scanning ណាលោកគ្រូអីខ្ញុំ No not reading technique but comprehension question Thai comprehension question បាទចឹងសំណួរមាន3ប្រភេទខ្ញុំនិយាយប្រាប់ដល់ណាបាទចឹងសំណួរដែលគេ design មកសម្រាប់យើងអានយើងឆ្លើយនៅលើ worksheet នេះមានន័យទី1មិនថាយើងមាន underline question យើងមានbetween the line question ហើយនិង beyond the line question បាទសំណួរខ្លះយើងគាត់តែអានទៅឃើញចម្លើយនៅលើបន្ទាត់នឹងចេញមកច្បាស់មកសំណួរងាយស្រួលបាទ between the line question ជាសំណួរមួយដែលយើងអាចថាយើងអានមក paragraph ឬក៏អានមកទំព័រហ្នឹងទើបយើងអាចរកឃើញចម្លើយហ្នឹងបាទ beyond the line question សំណួរហ្នឹងវាសំណួរមួយដែលគេប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងមិនថាក្រៅពីន័យត្រង់របស់សំណួរហ្នឹងអត្ថបទហ្នឹងវាមានន័យប្រកបនៅខាងក្រោយហ្នឹងពីច្រើនគេប្រើបាទទីដូចយើងរៀនរឿងទុំទាវណាគេសួរថាif you were Tom what would you do in that situation ណាបាទនៅពេលដែលគេចាប់ទាវការយើងគេសួរថា what would you do if you were Tom for example ចា៎ហ្នឹងជាសំណួរមួយដែលអត់អាចរកចម្លើយឃើញនៅក្នុងអត្ថបទហ្នឹងបានទេលោកត្រាតែយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយថាខ្ញុំជាទុំហើយសំសាររបស់ខ្ញុំទាវណាត្រូវបានគេចាប់យកទៅការឬក៏ប្រពន្ធទាវណាយកគេចាប់យកទៅការយើងត្រូវធ្វើម៉េចបើយើងអត់ទុកខ្លួនយើងជាទុំហើយនៅតែដោះស្រាយថានេះជាបញ្ហារបស់ទុំក៏អាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានដែរតែនឹងគេថាជាលក្ខណៈជា beyond the line question ដែលសិស្សហ្នឹងអានឹងអាចតាក់ទងនឹងសំណួររបស់ប្រធានបទរបស់ព្រះអង្គស៊ុនតេងដែលព្រះអង្គបានធ្វើបទបង្ហាញមិញហ្នឹងគឺយើង apply concept ហ្នឹងឲ្យគាត់រៀនពីជីវិតបណ្ដាតាក់ទងនឹងគាត់ apply the language into the life the real situation ណា real situation ចឹង apply មិនថាគាត់រៀនហ្នឹងតែគាត់ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវិតជាក់ស្ដែងលក្ខណៈជា task based learning យើងអាចប្រើបានឲ្យគាត់និយាយគំនិតរបស់គាត់ whatever he or she can do can speak just let him or her speaking out here ចឹងប្រភេទសំណួរបែបហ្នឹងខ្ញុំថាក្នុងហ្នឹងយើងពេលខ្លះគឺយើងអត់មានឱកាសនៃការបញ្ចេញទៅលើចំណុចហ្នឹងទេមិនថាសំបីតែចម្លើយហ្នឹងយើងមិនដែលបានគិតរកចម្លើយផងគ្រូយើងផ្ដល់ឲ្យចឹងអាភាពដែលផ្ដល់ឲ្យយូរទៅហ្នឹងវាលក្ខណៈជា spoonful feeding មិនថាការបញ្ចុករហូតមិនថាបញ្ចុកក៏បើណាទៅបីយើងធំក៏យើងអត់មានឱកាសអាចញ៉ាំអាចបង្កើតកំណត់ថ្មីបានអញ្ចឹងហើយបានបើ link ទៅកាន់អ្វីដែលចន្ទនលើកឡើងមកថាពេលខ្លះយើង research មកទៅនៅប្រវត្តិសម័យហ្នឹងក៏អត់សូវបានទេដោយសារយើងអត់សូវបានគិតលើហ្នឹងយើងគិតតែស្រួលយើងអត់សូវបានបង្កើតថ្មីទេបាទដោយសារយើងគ្រូក្បាលយើងពេលច្រើនគឺយើងបដោះបដាមកគឺលក្ខណៈមួយយើងអត់សូវបានប្រើប្រាស់វាក្នុងការច្នៃប្រឌិតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗវាធ្វើឲ្យយើងក្រិនឬក៏យើងអាចថាគ្រូក្បាលយើងត្រូវបាន clone ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែយើង learn តែពីអ្វីដែលបានប្រាប់ទេចឹងនឹងជាផ្នែកមួយហើយបើមួយផ្សេងទៀតបើន័យថាសម័យនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចគ្នាដែរគ្រួសារចឹងថាពេលខ្លះយើងច្រើនថាយើងទទួលបានសំណួរដោយអត់ចាំបាច់មានពេលគិតក៏ថាបាននៅពេលក្មេងឆ្ងល់អីមួយយើងនៅទូយើងសួរថាបើហេតុអីក៏មេអំបៅហ្នឹងវាអាចហោះបានឬក៏មេអំបៅហ្នឹងមានបានកំណត់មកពីណាចឹងឪពុកម្ដាយពីចឹងគឺយើងឆ្លើយប្រាប់គាត់ភ្លាមអញ្ចឹងហ៎
mà dương ở đà bàn tập về là còn thắng lấy con ai explore về mơ sân ai xoay đầu về mơ sân mới và lấy min internet ai thay còn search vì life cycle of butterfly nên mới vì bạn mày vì tranh màu pina vì tranh màu miền của man là cá là vì ai khai chia mềm bảo nên chẳng hết này thấy vì cái chia example mới đã là ó thì mẹ có cần tài mà nào nên mềm bảo vì prai cả lá bí phim akra phim cái khai những máu chỉ lõ ở giá với long cáp đồng đại cao của man là đi ho anh đang miền Tràn nông nông hay bây giờ mơ tới vị Trànคือในขนมปะบัดยืนคือปีจานคือยืนในขนม comfort zone ในยมใหญ่ท่ายืนโจจัดสู้แต่ปัสสู้ต้องเหมือนมีนแต่ทำนั้นวันไทยยืนมีนตั้งปีอะไรแต่กาวมันคือยืนจองสู้สลับไทยจะให้bây giờ gì bị quaตัวซักนะยืนบัดได้ใส่ยืนจองสนับสนุนแล้วไงบัดหมดตังตีกรงเลยเข้าไปจัดทั้งหมดก็นะmà sao đã nơi ngày và phục tật và phục tây phục ấy tới và ba rồi nơi chính từ bài màu nứng nó tránh khi liên tiền giờ ở đây này chỉ nạp tầm đợt mùi cho nên bà hồi đó mình đặt lá con vậy tha khai cho chất sưu nhưng ấy cho chất sản phẩm phim sản phẩm sưu là dương ở sơ trong ấy của bạn trở này vì là dương thôi tới ở đây của bạn thích dương sai trai càng như đấy của bạn thích dương vừa bạn cho nghe đại miên phim su miên phim trong phương này nó ở kháng ở sân miến này chẳng hay bạn nơi mà tông tầng ca cầm này tầm rung xài rung mấy cái dừng ai khơi nhé mà là rồi bài kêu ở smart như thế và phía trong trong nơi tập tìm về chung chân như ấy và tới chiếc ai đấy bây giờ từ bàn mà chỉ năm thật đầu mỏ hay thế còn đến dừng ai vậy bạn thản đến vì để sai vị trí basic need bỏ một cô cục nếp thay rồi vị trí này muốn và anh vậy tới vị trí là bắt cô cái tháng đời xa là cụ mẹ này đáng trẻ tha từ xuống là nhom từ đó cắt một giọt của bạn cho ngọn there is something we can say something so that's why we need to train and guide your student how to learn or study skill or learning skill in here chừng dương thời tại gái có tập tham grafika và điển sai dương cũng có dương tam cái gì dương điên tam ta mà phục ta mà đai còn là an còn là tinh và tinh trăm bọn một ngày và lón cho nên ai ở con trẻ bàn thì cho nên nhiều thời đại một hai lời có pi được biết này cá riêng tự nhiên ai thử bàn đó cho nên còn đang còn phọt xuống mà trong cái việc lọc xong giá tha lẽ as first study skill và kênh chun đấy rồi chỉ ở toàn bàn lẽ đấy cho mới role sụp hơi nên lẽ và kênh này ai an với study skill nhân trần là việc ai thử bàn ok chẳng nên bậc kênh chun bảo ông có được chỉ lực của người ngọc này phần này chắc là sao dương khai pin hai tầm phần đó này và không được gần đòn bàn của bạn hai tầm đi okay so maybe we can stop here and hope that all of the presenters will be ready for next week, right? Yeah, I hope that next week will be the last day for presentation, and if we can extend to other week, but other week should be a wrap up session rather than just presentation. All right? Yeah. Okay, so that's it. Just enjoy your lunch. Yeah, thank you, Venerable, and see you everyone. Thank you. Bye bye. Không,